Alright guys, so welcome to episode number 4. We will train back. Today is specially back width और उसके साथ हम लोग ट्रेन करेंगे शोल्डर्स, थोड़ा बहुत लाइक रियर हेड, क्योंकि शोल्डर्स हो गया बहुत दिन हम लोग ट्रेन नहीं किए. एंड मोस्टली नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई width, not on thickness of my back, because thickness थोड़ा बहुत ठीक है. I need more width on my back. तो इसलिए पूरे ग्रोथ सीजन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लैट्स ट्रेन कर रहा हूँ. वंस वी गेट इनटू प्रेप वी विल इनकॉर्पोरेट थिकनेस डे एज वेल. बट अभी के लिए दो वर्कआउट बैक सेशंस में वीक में कर रहा हूँ. आई एम प्रिफरिंग टू डू लाइक द विड्थ पार्ट. ओके, थिकनेस विल कीप इट व्हेन वी स्टार्ट द प्रेप. ओके, सो लाइक 1-2 एक्सरसाइज में कर रहा हूँ थिकनेस के लिए इन दैट विड्थ वाला फेज. बट या focusing more on the width of the back, not the thickness. So first exercise, we're doing the back pull over for lats, and हम लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा वेरिएशंस करने को. Will not be going for more sets. We'll go for one warm up and one intensifier. अगर लगता है कि हम लोग को और एक सेट करना चाहिए, we'll do a back off set. But we will do maximum intense workouts, 7 to 8 workouts, different variations, and we'll do one warm up, one intense. Okay, so this is the first workout we are doing. You know how we go, baby. Shake your hips, drop it low, move around, let your skin show, baby. Turn it up, make it work. One more time. You know how we go, baby. Shake your hips, drop it low, move around, let your skin show, baby. Turn it up, make it work. One more time. You know how we go, baby. Shake your hips, drop it low, move around, let your skin show, baby. Turn it up. You know how we go, baby. Turn it up. Alright, this is the second workout. So हम लोग अभी lat pull down कर रहे हैं. We did one warm up set. Like it's a feeder set, I'll say, not a warm up set. इसके बाद हम लोग drop set करेंगे इसका, and we'll be done with this. I'm using this grip. Usually मैं hammer grip use करता हूँ, especially targeting my trapezius, but I'm not doing it for my thickness as I've told you. I'm doing it for my lats. So this is kind of old school workout. तो इसलिए हम ये वाला अटैचमेंट यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए. या सो विल डू अ ड्रॉप सेट नाउ. So this is our third workout, and we are doing T-bar rows. So we'll do one set, but that will be a meso set. So in meso set, what we'll go for 10 reps. We'll rest for 20 seconds. Then we'll again go for 10 reps. Then we'll again rest for 20 seconds. And we'll again go for 10 reps. Murder, go crazy, berserker, I killed it. It's murder, go crazy, berserker, I killed it. It's murder, go crazy, berserker. Come on, 9, 8. It's murder. Come on, 5. Come on, 4. 3 more. I killed it. It's murder. Go crazy, berserker. 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 I killed it. I killed it, it's murder.
ब्लंडर मैंने कर लिया था। पहले वाले जो ग्रिप सेटअप था वो एक्चुअली इतना ट्रेपेजियस पे हिट नहीं कर रहा था, बट एट द लास्ट मेजो सेट जो मैंने ग्रिप चेंज करा, ये वाला एक्चुअल पे ट्रेपेजियस पे फोकस कर रहा था। तो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं 2 सेट के बाद उसके अटैचमेंट की लोकेशन को चेंज करना पड़ा मेरे को। एंड दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड्स को प्रॉपरली हिट करा उस। सो इट वॉज प्रीटी इंटेंस। और एक ही सेट आप कर पाओगे, इसका 2-3 सेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो आप इतना इंटेंस जा नहीं पाओगे, ठीक है। सो द अल्टीमेट टिप फॉर मेसो सेट इज़ फर्स्ट सेट में 2 to 3 reps इन रिजर्व जब तक आपको फील हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है आप 18 रेप कर पाओगे तो स्टॉप एट 15, ओके, एंड देन डू 2 more 15 rep sets having a 20 second rest in between, okay, so make it pretty intense। और जितना भी आप ग्रिप होल्ड अप कर रहे हो, जो शोल्डर वेट से 1 thumb bigger wide, alright, that is the position where you hold the grip। So this is our 4th workout. We're doing low row. We'll do 2 sets. We'll do 1 feeder, 1 all out, but we'll go rest pause in this one. And the major thing is we'll focus mostly on contraction, because since I know that my lats are really weak, so I'll focus on contraction more when it comes to lats, all right. This is our 5th workout. We're doing seated rows, but seated rows हम लोग बार यूज़ कर रहे हैं, V grip यूज़ नहीं कर रहे हैं। We will do 3 sets, 1 feeder, 1 we'll do forced, and the last one we'll do mostly a contraction kind of set, where I'll hold up to like 1 rep, I'll hold up to 4 seconds at extreme position. So after this we'll do just shrugs in Smith machine, and we'll wrap up with our back workout. We might do 1 to 2 exercise for rear delts. So yeah, this is it. I have done my first set, and we'll move to second and third set, okay. Second set will be like forced, and the last set will be contraction set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, come on, 13 14 15, come on. This is our last back workout. We are doing Smith machine shrugs. We'll go for 3 sets, and we'll do nothing fancy, just straight 10 to 12 reps, and we'll wrap up our back workout here. Then I'll do just 1 movement of shoulders, and today's workout will be So that's it for the day. We are already done with it. We've done all the back workout, and this was the last shoulder workout that we have done for the rear head, because we need to match our front delt and the rear head. So we are training rear head 2 to 3 times a week, if that is possible. That's it for the episode 4. Meet you next.